Enquanto boa parte do mundo acompanhava a disputa entre Tesla, BYD Toyota pelo futuro dos carros elétricos, uma empresa que muitos nem colocavam nessa conversa resolveu fazer movimento inesperado. Novo veículo elétrico com preço em torno de $22,000 comico a chamar a atenção de especialistas, investidores e montadores do mundo inteiro. A primeira vista, parece apenas mais lancamento. Mas alguns analistas acreditam que ele pode representar algo muito maior. Esse aproxima grande amiga aos líderes do mercado neo vir dos Estados Unidos nem de China, mas de Índia? Durante anos, a corrida dos veículos elétricos foi dominada pelos mesmos nomes. A Tesla revoluciona a indústria ao mostrar que carros elétricos podem ser rápidos, desejados e tecnologicamente avançados. Depois, fabricantes chineses, lideradas pela BYD, aceleraram a produção em massa e conquistaram mercados ao redor do mundo. Enquanto isso, montadores tradicionais como Toyota, Volkswagen e Hyundai investem em bilhões para não ficar para trás. Parecia que o jogo já tinha seus protagonistas definidos. Mas a indústria automotiva costuma surpreender justamente quando todos acreditam saber quem será o vencedor. Foi nesse cenário que a Tata Motors apresentou veículo elétrico com uma proposta que chamou atenção imediatamente. Oferecer recursos modernos, boa autonomia e preço muito abaixo de muitos concorrentes globais. Mercado onde cada redução de preço pode atrair milhões de novos consumidores. Esse detalhe fez especialistas levantarem uma pergunta importante. Será que estamos assistindo ao início de uma nova fase de competição? O mais interessante é que essa história não gira apenas em torno de carro. Ela envolve mercado gigantesco, mudanças na economia mundial e uma estratégia que pode influenciar a forma como veículos elétricos serão produzidos durante a próxima década. Por quê? No fim das contas, a empresa que conseguir fabricar bons carros por preço acessível poderá conquistar público muito maior do que aquilo que oferece apenas a tecnologia mais avançada. Agora eu quero saber a sua opinião. Se você tivesse que escolher hoje, o que seria mais importante em carro elétrico? Tecnologia de ponta ou preço que realmente saiba no bolso? Escreva sua resposta nos comentários. Pode parecer uma pergunta simples, mas ela está no centro da maior disputa da indústria automotiva atual. E existe detalhe curioso. Apesar de muita gente conhecer o nome Tata, poucos imaginam como essa empresa conseguiu chegar aqui. Na verdade, sua trajetória é muito mais surpreendente do que parece. E entender essa história pode explicar por que tantas montadoras concorrem a observá-la com muito mais atenção. Quando o assunto a veículos elétricos, a maioria das pessoas pensa imediatamente em Tesla, BYD ou talvez em grandes montadoras japonesas e almas. O nome Tata Motors raramente aparece primeiro. Mas essa percepção pode estar mudando mais rápido do que muita gente imagina. A história de Tata começou muito antes da revolução dos carros elétricos. Fazendo parte do tradicional grupo Tata, dos maiores conglomerados industriais da Índia, a empresa passou décadas produzindo veículos para atender principalmente o mercado local. Durante muito tempo, seu foco não era competir com marcas de luxo ou liderar a inovação global. O objetivo era fabricar carros confiáveis, acessíveis e adaptados às necessidades de milhões de consumidores indianos. Essa estratégia pode parecer simples, mas a empresa uma vantagem que hoje chama a atenção do mundo. Enquanto diversas montadoras concentravam seus esforços em veículos mais caros e sofisticados,
A Tata aprendo a desenvolver produtos com custos reduzidos semabrir mau de funcionalidade. País onde o preço dos fatores mais importantes na decisão de compra. Essa experiência se tornou extremamente valiosa. Mas enteo aconteceu algo que mudou completamente o cenário. A demanda por veículos elétricos começou a crescer. Governos passaram a incentivar tecnologias mais limpas. Consumidores demonstraram interesse por alternativas aos motores a combustão e novas oportunidades surgiram para empresas capazes de inovar rapidamente. Foi nesse momento que a Tata decidiu acelerar. Em vez de apenas adaptar carros antigos, a empresa começou a investir em plataformas elétricas, software, baterias e uma cadeia de produção preparada para reduzir custos em larga escala. O resultado foi crescimento consistente no mercado indiano, onde a Tata se tornou uma das principais referências em veículos elétricos. E o mundo começou a perceber. Hoje, a Índia é dos mercados automotivos que mais crescem no planeta. Com uma população enorme, expansão de classe média e aumento de infraestrutura para mobilidade elétrica, o país representa uma oportunidade gigantesca para qualquer fabricante. So que a Tata possui uma vantagem difícil de copiar. Ela conhece profundamente esse mercado. Enquanto empresas estrangeiras ainda estudam como conquistar consumidores indianos, a Tata já entende seus hábitos, seus desafios e, principalmente, quanto eles estão dispostos a pagar por carro. Essa experiência pode fazer toda a diferença. Imagine duas empresas participando da mesma corrida. Uma delas precisa descobrir o caminho enquanto corre. A outra conhece cada curva, cada atalho e cada obstáculo antes mesmo de largada. Exatamente assim que muitos analistas enxergam a posição de Tata seu mercado doméstico. Mas existe detalhe ainda mais interessante. O verdadeiro objetivo pode não ser apenas dominar a Índia. Se a empresa conseguir provar que é possível fabricar veículos elétricos modernos por custo muito menor, ela poderá levar essa estratégia para outros países. E, nesse momento, a disputa deixar de ser regional para se tornar global. Foi aí que investidores, concorrentes e especialistas começaram a prestar ainda mais atenção. Por quê? Esse plano funcionar. A pergunta deixar de ser, a Tata pode competir? Ela passará a ser. Como conseguirá competir com a Tata mercado onde o preço pode decidir o vencedor? E a resposta química é aparecer quando olhamos mais de perto para o novo veículo que está gerando toda essa expectativa. Seus recursos, seu posicionamento e, principalmente, a forma como ele foi projetado podem explicar por que tanta gente acredita que esse lançamento é muito mais importante do que Paris. E agora, falamos sobre expectativas. Mas existe uma pergunta que realmente importa. O que esse carro entrega na prática? Afinal, preço competitivo sozinho não é suficiente para mudar uma indústria. Se o veículo não oferecer qualidade, segurança e uma boa experiência de uso, dificilmente conseguirá enfrentar marcas que já conquistaram milhões de clientes ao redor do mundo. E exatamente aí que a estratégia de Tata começa a fazer sentido. Em vez de tentar construir o carro elétrico mais rápido ou mais luxuoso do mercado, a empresa parece ter seguido caminho diferente. O foco foi criar veículo equilibrado, capaz de atender as necessidades de maioria das pessoas por valor muito mais acessível. Pense no consumidor comum. Ele não precisa que seu carro acelere de 0 a 100 km por hora em poucos segundos. Na maior parte do tempo, ele quer veículo confortável, seguro, econômico e confiável para enfrentar o trânsito diário,
levar familia ou viajar nos fins de semana. Foi justamente esse público que a Tata Paris ter colocado no centro do projeto. O novo modelo apresenta design moderno, linhas mais aerodinâmicas e interior pensado para oferecer uma experiência simples e funcional. Acaba traz uma central multimédia com tela sensível ao toque, conectividade para smartphones e recursos digitais que já se tornarão praticamente obrigatórios em veículos modernos. Outro ponto importante é a autonomia. Embora ela possa variar conforme verso e as condições de uso, o objetivo de Tata Neo Paris ser bater records de distância. Em vez disso, a empresa busca oferecer uma autonomia suficiente para atender ao uso diário de maioria dos motoristas, mantendo o preço sob controle. Essa decisão pode parecer conservadora, mas talvez seja exatamente isso que torna o projeto tão interessante. Porque aumentar a autonomia normalmente exige baterias maiores, que também elevam o peso e o custo do veículo. Ao encontrar equilíbrio entre alcance, eficiência e preço, a Tata tenta atingir segmento muito maior do mercado. A segurança também recebe atenção. Dependendo do verso e do mercado, o veículo pode incluir recursos como múltiplos airbags, sistemas eletrônicos de estabilidade, assistência de frenagem e tecnologias voltadas para proteger motoristas e passageiros. São equipamentos que ajudam a tornar o carro mais competitivo diante de rivais bem conhecidos. Mas existe detalhe que muitos consumidores talvez nem percebam. O verdadeiro diferencial não está apenas na lista de equipamentos. Ele está na proposta. Enquanto algumas empresas disputam quem oferece o carro mais potente ou mais tecnológico, a Tata Paris perguntar algo diferente. E esse milhões de pessoas preferiram carro que entregue tudo, o que realmente precisam por preço muito menor? Essa é uma pergunta poderosa. Por quê? Essa é a resposta for positiva. A competição deixar de girar apenas em torno de inovação. Ela passará a girar em torno de valor. E se você gosta de acompanhar as maiores disputas de tecnologia antes que elas se acontecem, este é o momento ideal para se inscrever no canal. Toda semana exploramos as mudanças que podem redefinir indústrias inteiras, sempre separando fatos de exageros para mostrar o que realmente importa. Mas ainda existe uma questão muito maior. Mesmo que esse carro seja sucesso, será que único modelo pode realmente amicar empresas gigantes como Tesla, BYD e Toyota? Ou será que estamos olhando para apenas a primeira peca de uma estratégia muito maior? A resposta pode mudar completamente a forma como enxergamos o futuro dos veículos elétricos. Quando novo carro é lançado, a primeira pergunta costuma ser: ele é melhor que os concorrentes? Mas talvez essa seja a pergunta errada. A questão mais importante pode ser outra. Ele consegue tornar os carros elétricos acessíveis para muito mais pessoas? Se a resposta for sim, o impacto pode ser muito maior do que qualquer recorde de velocidade ou autonomia. Durante anos, o maior desafio da indústria de veículos elétricos não foi construir carros rápidos. Também não foi desenvolver tecnologias impressionantes. O verdadeiro desafio sempre foi convencer milhões de consumidores comuns de que vale a pena trocar carro a combustão por elétrico. E existe obstáculo que continua aparecendo em praticamente todas as pesquisas sobre o assunto. O preço. Mesmo com a queda gradual no custo das baterias, muitos veículos elétricos ainda custam significativamente mais do que modelos tradicionais em diversos mercados. Para quem precisa controlar o orçamento de família, essa diferença pode ser suficiente para adiar a compra por vários anos.
Ajustament nes ponto que a estrategia de Tata chama tanta atencao. Em vez de disputar o segmento premium, onde Tesla, Mercedes-Benz e BMW já possuem forte presença. A empresa parece mirar público muito maior. Pessoas que querem entrar no mundo dos veículos elétricos sem gastar uma fortuna. Essa pode ser uma decisão muito mais poderosa do que parece. Imagine dois mercados. No primeiro, poucas empresas competem para vender carros a número limitado de compradores. No segundo, uma empresa consegue oferecer veículo moderno por preço que milhões de pessoas realmente conseguem considerar. Qual desses mercados tem maior potencial de crescimento? Por isso que tantos analistas acompanham com atenção essa nova fase da indústria. A história mostra que tecnologias costumam se tornar dominantes não apenas quando são as mais avançadas, mas quando passam a ser acessíveis para a maioria das pessoas. A televisão, os computadores, os smartphones e a internet seguirão esse caminho. Os primeiros modelos irão caros. Depois ficarão mais baratos. E foi nesse momento que mudaram o mundo. Os veículos elétricos podem estar entrando exatamente nessa etapa. Mas existe outro fator importante. Quanto mais caros uma empresa vende, maior tende a ser sua escala de produção. E quanto maior a escala, menores podem ser os custos de fabricação por unidade. Isso permite reduzir preços, investir em novas tecnologias e competir de forma ainda mais agressiva. É ciclo que pode acelerar rapidamente. Foi exatamente isso que ajudou empresas como Tesla e BYD a crescerem nos últimos anos. Agora, a Tata parece tentar construir sua própria versão desse modelo. So que a competição não será fácil. Tesla continua liderando software e integração tecnológica. A BYD é uma das maiores fabricantes de baterias do mundo e possui enorme capacidade de produção. A Toyota continua sendo uma potência global em engenharia e fabricação em larga escala. Superar empresas desse tamanho exige muito mais do que lançar carro. Exige estratégia, exige eficiência, e exige conquistar a confiança dos consumidores. Agora pense na sua própria realidade. Se os carros elétricos realmente ficarem muito mais baratos nos próximos anos, você consideraria trocar seu veículo atual por elétrico? Ou ainda existe algo que faz você hesitar? Compartilhe sua opinião nos comentários. Essa discussão está acontecendo em todo o mundo, e diferentes pontos de vista ajudam a entender para onde esse mercado pode caminhar. Mas existe uma última peca des quebra-cabeça, porque essa disputa já deixou de ser apenas entre montadores. Ela se transforma em uma competição entre países, cadeias de produção e estratégias industriais que movimentam centenas de bilhões de dólares. E entender essa batalha pode revelar quem realmente tem mais chances de liderar o futuro de mobilidade. Se você olhar apenas para os carros, pode pensar que esta é uma disputa entre algumas montadoras famosas. Mas, quando ampliamos a imagem, percebemos que a competição é muito maior. Na realidade, estamos assistindo a uma corrida entre algumas das maiores economias do planeta. Estados Unidos, China, Europa e cada vez mais Índia. Cada uma dessas regiões quer liderar a próxima geração da indústria automotiva. Não apenas porque isso significa vender mais carros, mas porque representa milhões de empregos, investimentos bilionários e influência tecnológica durante as próximas décadas. Por isso que governos estão oferecendo incentivos para fábricas de baterias, mineração de minerais estratégicos e desenvolvimento de novas tecnologias. Quem domina essa cadeia de produção pode definir boa parte do futuro de mobilidade global.
Durante muito tempo, a China construiu uma enorme vantagem. Empresas como a BYD expandirão rapidamente sua projeção, enquanto o país investe pesadamente em baterias, mineração e infraestrutura de recarga. Hoje, a China ocupa uma posição extremamente forte nesse setor. Os Estados Unidos seguirão outro caminho. A Tesla mostra que software, atualizações remotas e integração tecnológica podem ser tão importantes quanto o próprio carro. Em vez de vender apenas veículo, a empresa passou a oferecer uma experiência que continua evoluindo mesmo depois da compra. Agora, a Índia tenta encontrar seu próprio espaço. Em vez de competir diretamente com os carros mais caros do mercado, empresas como a Tata apostam em algo diferente. Oferecer veículos elétricos capazes de alcançar milhões de consumidores que ainda não podem pagar pelos modelos premium. Essa estratégia pode abrir uma enorme oportunidade. E final, o mercado do mundo não é formado por compradores de carros de luxo. Ele é formado por famílias que procuram veículo confiável, econômico e acessível. Se uma empresa conseguir atender esse público em grande escala, poderá crescer muito mais rápido do que muitos imaginam. Mas existe outro detalhe que torna essa corrida ainda mais interessante. Ela não será vencida apenas por quem construir o melhor carro. Será vencida por quem controlar melhor toda a cadeia de projeção. Baterias, software, semicondutores, matérias-primas, fábricas, logística. Cada uma dessas peças precisa funcionar em perfeita sintonia. Foi exatamente isso que permitiu a Tesla crescer de forma tão acelerada. Foi isso que ajudou a BYD a reduzir custos. E justamente essa eficiência que a Tata tenta desenvolver enquanto amplia sua presença no mercado. So que existe uma realidade que nenhuma empresa pode ignorar. A tecnologia evolui muito rápido. O carro que parece inovador hoje pode se tornar comum em poucos anos. Por isso, vencer essa corrida exige inovação constante. Quem parar de evoluir corre o risco de ser ultrapassado antes mesmo de perceber. E aqui está uma reflexão importante para você. Pensem como os carros mudaram desde a sua infância. Muitas tecnologias que parecem futuristas hoje fazem parte da rotina. É possível que nossos filhos olhem para os carros atuais da mesma forma que hoje olhamos para veículos de décadas atrás. Essa transformação acontece mais rápido do que imaginamos. E talvez seja exatamente isso que torna este momento tão especial. Não estamos apenas acompanhando o lançamento de mais veículo elétrico. Estamos observando uma indústria inteira sendo redesenhada diante dos nossos olhos. Mas ainda resta uma pergunta. Quando toda essa transformação finalmente atingir esse og, quem realmente será vencedor? A resposta pode surpreender mesmo os maiores especialistas da indústria.